Gusto ba ka mag-ipon pero para sa imo murag lisod kaayo siya buhaton? Don't worry, just watch this video until the end. I got you. Introducing to you the 52-week ipon challenge, no? Very simple ra kayo ang mechanics ani guys. Char. Weekly ra gyud. From the title itself, weekly ang imuhang pag-ipon, no? Pag-save. You can start small, dili man necessary nga dako na to diretso ato ang i-save. Let's say for example, kani tamang-tama no kay pila na lang ka weeks karon, bagong tuig na. So tamang-tama kayo pwede nimo siya sugdan by this new year. Himo nimo siyang New Year's resolution. Let's say week 1 mag-start ka og 50 pesos. And then the next week, sa week 2 nimo pwede nimo mag-add lang og ka ginagmay lang gud nga additional. Let's say for example, mag-add ka og 20. So by next week mahimo na siyang 70. Then the next week naakay na sideline medyo nakakwarta-kwarta ka gamay himo nimo 100. Sa week 3, let's say naka-sideline na pud ka, naka-racket ka, himuon na nimo siyang 150. So inana siya. Importante is consistency, okay? And then in the long run ang imo gina-develop pod ana is self-discipline. So mo lang na gyud imuhang hunaw-naon nga once mo kasa ka ani nga challenge, you have to be consistent. Mo commit jud ka ba nga bahalag small amount na alang gid kay i-save weekly, okay? So yun na ang style sa iyahang sa atong pag-save ani no. Hantod mahuman ang isa ka tuig. That is 52 weeks in total. After the end of the year, makurat na lang dayon ka nga you have thousands from your savings, di ba? Kay imuha yung gihuman ka ng 52 weeks nga ipon challenge. 52-week ipon challenge. Important reminder, kung mag-savings ganita, dapat na agyoy goal, okay? Kung para aha ang ato ang save. So don't worry, hatagan ta kag idea. Your savings can be for emergency fund, your travel goals, no? Pwede pud nimo siya gamiton to start a small business. So ano lang siya guys, this is a 52-week ipon challenge and I hope it's a challenge accepted for you. Kay once again, I just want to remind you nga dili importante nga dagko tagma save, ang importante is consistent lang gyud ta. We have self-discipline as well. If you find this video very interesting and helpful, please don't forget to like and share. And once again, I am Florence saying that Yaman starts with Kalaman. See you in my next video.